Hi guys, myself Akhilesh Reddy Patlola. I'm Tejaswini. This is Pragnya. This is Sharan. Myself Ram. This is Shraddha Reddy. This is Vijay. I'm Parnapat. I'm Vishnuvardhan. This is Shruti Shravya. The President of Vice President. General Secretary. Joint Secretary. Secretary to External Affairs. External Affairs Head of Events Head. Technical Head of. Photography Head of. Publicity Head of CBIT NSS. For those who don't know you, who you are and what do you do in this field? being as a president in this year, you have to make sure that you be with the people who are working on that field more like they have the responsibility as equal as you. You can't just be in the top of the order and just give the orders. Like handling the works. ఇలా అన్నిటిని అనలైజ్ చేస్తూ వర్క్ ఫైనలైజ్ చేస్తూ splitting the work, making the decisions in right time, right point, taking care of everything. The General Secretary is responsible of controlling the volunteers mostly and coordinating between core committee and executive board, and also filling up the absence of vice president and president sometimes. If they need me, I would always be there and I would take up on everything that I have to. I am the External Affairs Head of NSS. నా పని నేను చేస్తా, నేను నమ్మిందే నేను పాటిస్తా. We take care about the blood donations. We are going to any orphanages. We collect details. We ask them what do they need. If it's groceries or medicines or everything, we take care about that stuff. Events team handles all the events. A technical head here where I look into the designing part and the reports and everything, technical and design stuff which comes under. Publicity Head of CBIT NSS. And మీరు ఏవైతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టులు చూస్తారో అవి చేస్తాం. A photo geek. What's the biggest learning you had after taking up this role? You have to be more political in this society to make sure that even to do some good to the society. ఏంటంటే లైక్ చాలా వస్తుంటాయి, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చాలా వస్తుంటాయి. నెవర్ గివ్ అప్. అది నేను నేర్చుకుంది మొత్తం కంప్లీట్గా. I think I have learned a lot of things, managing the team, managing skills, technical skills, and also knowing about myself. Biggest responsibility since having this role was to live up to the expectations that my seniors had and to the team's expectations. Responsibility. As a responsible person, నేను ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేయడం, ఈవెంట్స్ ప్లాన్ చేయడం, థింకింగ్ ఇన్ అదర్ షూస్. డెఫినెట్గా మన టీంలో ఉన్నప్పుడు మన వైపు నుంచే కాకుండా అందరి వైపు నుంచి ఆలోచించాలి. సో అది ఇక్కడ నేను బాగా నేర్చుకున్నా. ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు చాలా దగ్గర పనిచేస్తాను, బట్ అక్కడికి ఇక్కడ తేడా ఏమొచ్చింది అంటే నన్ను నేను మార్చుకున్నా. ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం ఆగి ఆలోచిద్దాం, లైక్ థింకింగ్ ఇన్ అదర్ షూస్. First of all, I didn't know what External Affairs Head was. Later on, learning everything, and I found out that is the major part of NSS. Helping someone makes us feel happier. So I think that is the most important thing I've learned. I've learned how to open up to people, how to convince them with our points, how to argue, how to debate with them, how to move on, how to move from one person to another with your perspectives. కోపం తగ్గించుకోవడం. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ పీపుల్ నా కోపం, నా పేషెన్స్ లెవెల్ని చాలా తగ్గించుకున్నాను. Service is not the basic like it might be the first thing about NSS, but it's not completely NSS, and you connect a lot in this journey. How did you end up in your current role in core committee? When I first joined NSS, which was in my first year, January time I think, at that time I was only focused on meeting more and more people, trying out many things. In such a way I have been active, I can say, enough active to learn the skills and also gain the experience from the people who are in the higher positions at that time. But I was looking forward for that since my second year, I can say. Since then I have this vision to be president someday and give the best year that NSS could ever see, and also CBIT. లైక్ దెర్ వర్ మెనీ క్లబ్స్ ఏవైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాయి క్లబ్ ఓరియంటేషన్లో. ఆ టైంలో ఐ సా ఎన్ఎస్ఎస్ లైక్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అనిపించింది. బట్ పెద్దగా అంత అనిపేసార్లే చూద్దాము అన్న పాయింట్లో ఉండే. ఐ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ యువా, బట్ అవ్వలేదు, అది వేరు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎన్ఎస్ఎస్ రిక్రూట్మెంట్స్ ఫామ్ ఓపెన్ అయింది. సరే ట్రై చేద్దాము, వై నాట్ అని ఐ జాయిన్. ఆఫ్టర్ దట్ వాలంటీర్గా ఓకే, మరీ నోటిసబుల్ వర్క్ అని కాదు, ఐ డిడ్ సమ్ వర్క్.
సీసీ మెంబర్స్ సమ్వన్ హీ టోల్డ్ ఎందుకు ట్రై చేయవు, వై డోంట్ యూ బికమ్ అన్ ఇన్ఛార్జ్ అన్నారు. ఓకే లెట్ మీ గివ్ ఎ ట్రై అని అనుకున్నాను. దెన్ యాజ్ అ ఇన్ఛార్జ్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను, టెక్నికల్ ఇన్ఛార్జ్గా. వేర్ జీరో నాలెడ్జ్తో వచ్చాను, టెక్నికల్ స్టఫ్ అసలు ఏమీ తెలియదు ఆ టైంలో నాకు. దెన్ నేర్చుకుంటూ ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ మా ప్రెసిడెంట్ ఏఆర్ గారు నన్ను సావదబ్బుతుండే. అలా వర్క్ నేర్చుకొని ఐ డిడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్. అండ్ ఆ తర్వాత ఇలా యాజ్ అ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను. I have joined as a volunteer in the second year. I lost the chance to join the CBIT NSS in the first year, and it was really a very big regret for me. I really didn't expect that I would become a general secretary role, but it's been a very big honor for me. I remember starting off as a volunteer in the second half of the first year, and then I was the external affairs in charge. I had a great time, and then I applied for a couple of roles, and the team, the faculty, everybody ended up selecting me as a joint secretary. So when I was in first year, I got selected as a volunteer. మన NSS వాళ్ళు గోల్కొండ విజిట్కి తీసుకెళ్ళిండే. I met నిఖిల్ అన్న, he was the president at that time. ఆ టైంలో నేను చాలా బస్లో యాక్టివ్గా ఉండే. ఆ మూమెంట్లో నాకు నిఖిల్ అన్నతో బాగా పరిచయం అయింది. అలా నిఖిల్ అన్న సెలెక్టెడ్ మీ యాజ్ అ వాలంటీర్. డ్యూ టు మై యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ హీ సెలెక్టెడ్ మీ యాజ్ అ పబ్లిసిటీ ఇన్ఛార్జ్. అప్పుడు కూడా హర్ష అన్న బ్యాక్ మీ అలాట్. తను చాలా వర్క్ నాకు చెప్తుండే, నేను కూడా చాలా వర్క్ చేస్తుండే. యాక్చువల్గా ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ జనరల్ సెక్రటరీ, బట్ నాకు జాయింట్ సెక్రటరీ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చాను నవంబర్లో. కరెక్ట్గా నాకు తెలిసి కాలేజ్కి వచ్చిన 20 days తర్వాత అనుకుంటా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చా. అయితే ఇంటర్వ్యూలో జస్ట్ 2 minutes రిజెక్ట్ చేసి వెళ్ళిపోమన్నారు మాది పక్కకి. వాళ్ళు అక్కడ నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మోటో ఆఫ్ NSS. నాకు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలియదు ఆబ్వియస్లీ. సో రిజెక్ట్ చేస్తారు. సో అలా వస్తూ సెకండ్ ఇయర్లో మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చా. ఈసారి సెలెక్ట్ అవుతాం కాకుండా ఈసారి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళలో లిస్ట్లో ఫస్ట్ పేరు నాదే. సో అప్పుడు ఉన్న పొజిషన్స్ చూస్తేనేమో పెద్ద పొజిషన్స్ పెడదామంటే పెద్దగా నాకు ఇక్కడేమీ చేసింది లేదు. కింద పొజిషన్స్ పెడదామంటే నాకు ఎబిలిటీ ఉంది, డెఫినెట్గా మంచి పొజిషన్స్ వర్క్ చేయడానికి అనిపించింది. సో ఐ పుట్ 2 positions. మై ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వాజ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ హెడ్, సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ వాజ్ టెక్నికల్ హెడ్. అంటే నాకు ఏంటంటే నా మోటో NSS బోర్డులో పనిచేయాలి కంపల్సరీ, నాకున్న ఐడియాస్ని ఇక్కడ ఎక్స్పోజ్ చేయాలని చెప్పి ఉండే. సో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను, తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ హెడ్కి ల్యాండ్ అయ్యా. సో దట్ వాజ్ మై జర్నీ ఫ్రమ్ రిజెక్టెడ్ ఆఫ్ NSS టు ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ హెడ్. I haven't applied for this role what I got in the club, but I have applied for another position like publicity head, vice president and other positions in the club. But I think my seniors and my faculty coordinators saw something in me and they thought I am eligible for this post in the club. So yeah. ఫస్ట్ కాలేజ్లోకి రాగానే ఇట్స్ ఆల్ లైక్ వైట్ టీషర్ట్స్, ఏడా చూసినా వైట్ టీషర్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఎవరి ఇల్లు చూస్తే. ఓకే దెన్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ ఓకే NSS అని ఒక క్లబ్ ఉంది. ఇంట్లోకి వెళ్ళి చెప్తే నువ్వు RSSలో ఉన్నావు కదా, NSSలో కూడా జాయిన్ అయిపో అని దోసారు. మొత్తం ఇట్స్ లైక్ NSS ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినప్పుడు కూడా మొత్తం వైట్ టీషర్ట్స్ NSS కనిపిస్తుండే. సరే ట్రై చేద్దాం. ఫస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది కాలేజ్లో CBIT NSS స్టార్ట్ చేసింది. బిందు ఒక లీడ్ తోటి యోగా ఈవెంట్ చేశాను. యోగా ఈవెంట్ తర్వాత దెన్ ఐ కేమ్ లైక్ దెన్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఈవెంట్స్ ఇన్ఛార్జ్. దెన్ నవ్ ఐఎమ్ కరెంట్లీ ఇన్ పబ్లిసిటీ. Basically, I was a volunteer in the previous board, and I guess there were no other photography heads like who applied for it, so I came in. What's the most core committee thing that you have ever done? Being part of almost all the decision making and work, organizing the works and all. Fighting in the meetings. I think that's the fun part of being in a core committee. మై ఫస్ట్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ క్లే గణేష. ఫస్ట్ అది ఒక దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళి లాస్ట్గా స్కూల్లో తీసి చేద్దామని చెప్పి కరెక్ట్గా 5 days ముందు డిసైడ్ అయ్యాం. క్లే అనేది నేను ఎప్పుడు ఒక దగ్గర కొంటాను మా దోస్తు, నాకు ఒక ప్లేస్ తెలుసు, వెండర్ తెలుసు. సో దొరికేసిద్దిలే అని చెప్పి కాన్ఫిడెంట్గా ముందు రోజు దాకా తీసుకోకుండా ఉన్నా. రేపు పొద్దున ఈవెంట్, సాయంత్రం 6 అవుతుంది, క్లే కొందామని చెప్పి ఎవరితో శృతితో మాట్లాడి వెళ్తున్నా. నేను వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ చూస్తే క్లీన్ అయిపోయింది కదా.
ఆ కామెడీ ఏంటంటే ఆ రోజు వర్షం పడుతున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ కాల్ చేసి ఇట్లా క్లే దొరకట్లేదు అంటే సరే ఏదో సెట్ చేద్దాం అన్నాడు. అసలు షాక్. అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా అంటే కొంచెం ఆగమవుతాడు, ఇంత కూడా ఆగం కాలే. సో అట్లా అలా తిరుక్కుంటూ లాస్ట్కి ఏదో ఊరెళ్ళా మెహదీపట్నం వైపు, అక్కడ కుండలు చేస్తుండే. అర్ధరాత్రి 11:30 అయింది అనుకుంటా. అక్కడ మట్టి తీసుకొని ఇంటికి వచ్చా. అండ్ అక్కడ మట్టి ఆర్డర్ చేసి వచ్చా. వాడు డైరెక్ట్ కాలేజీ పంపిస్తా అన్నాడు, ఎందుకంటే నాకు వెహికల్ బండి ఉంది, బండి మీద పెట్టుకొని రాలేను కాబట్టి డైరెక్ట్ కాలేజీ పంపిస్తా అన్నాడు. ఈవెంట్ ఏమో 1 o'clockకి, టైం ఏమో 10:30 అయింది. అప్పుడు పేమెంట్ చేసిన పనికి. సో ఇట్ వాస్ ఏ గుడ్ మూమెంట్. I mean, I would say I have one more head. He's also an external officer. We both collaborated and made sure that every event happens correct. I mean, the outside events of the college. Something like orphanages, going to orphanages, donating stuff. So that thing says, oh, core committee, come on. If you could switch your roles with any other core committee member for a day, who would that be and why? I would switch with Vice President. The current situation of the president, like the way he is dealing with stuff, I think I'll be enjoying his company, and holding that power is fun part. I'll definitely switch it with the president. Okay, so I'll switch it with the president and maybe train the president to work a little less and divide the work among everyone. Definitely president post, because when I was in first year, I wanted to become a president for CBIT NSS, but due to some reasons I didn't selected as a president. I will change with myself. ఎందుకంటే డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరి రోల్లో వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నారు. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మచ్ నీడెడ్, నాకున్న చిన్న రోల్ తీసుకుంటా. ఐ వాంట్ టు షిఫ్ట్ ఇట్ విత్ ఈవెంట్స్ హెడ్. General Secretary, my co-friend Udit, because General Secretary is a bit high position. President has a set of rules to do, a set of work to do. Vice President has that. When these both are absent, General Secretary is that one person who does all of this. ఉదిత్ కొలిజాల జనరల్ సెక్రటరీ, వాడిన పొజిషన్ తీసుకున్నాడు. I would say GenSec. Like GenSec has that commanding ability, the dignity. చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. Like I want to switch with GenSec. Describe one moment when you really felt proud of the team. I can say every event, every activity, everything we do, I feel proud about my team. Actually, sometimes we visited orphanages and old age homes. Akada we had spent a lot of time to them. We saw the happiness on their faces. I think when our posts got the maximum appreciation from the authorities, they were very satisfied with our works and the creativity which we showed. I think that was the proud moment for us. I think coming up with new events that probably NSS has never seen before, and I don't think NSS in other colleges also do. We did something like that and we raised the bar. అంటే మనం ఏం చెప్పకుండా అనంతరం అది వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఇట్స్ ఏ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఎనీ హెడ్. People, when we ask our juniors what clubs are there in the college, the first club they say is NSS, because it's the mass team in the gang. Wherever you go, wherever they see white shirt, oh, is this from NSS? That thing is wonderful about the club. Like అప్పట్లో like just అప్పుడప్పుడే like we got our CC into CC where Akhilesh got a call from some unknown persons. Like some person was like ఎలా అంటే like MJT full of wounds and all, blood మొత్తం bleeding అవుతూ ఉంది బాడీ నుంచి. Like one of the person from us, he took him to the hospital, treatment జరిగింది, and we informed to his family. Like అలా అనిపించింది ఆ టైంలో, అరే ఇది కదా NSS అంటే అని. I really felt proud of my team because we have decided and we have motivated to take up a lot of activities in our board. We actually took responsibility of service and also doing a count of 30 plus events, and it's not an easy task or it's not an individual task. Without my team, I really don't think so. What was your vision for the photography team this year? And do you think you really achieved it? Yeah, to be honest, photography team in the previous boards was not much active as far as I knew. So what I try to do is to work on the videography and stuff, and to
improve the multimedia stuff in the club. And yeah, that it reached out. What was the thought and the vision behind the visit to Ponchampalli? ఇట్ వాజ్ ఎ ర్యాండమ్ థాట్. మా ఫస్ట్ మీటింగ్ అది యాక్చువల్లీ అలా బోర్డ్ వచ్చింది, ఇలా ఫస్ట్ మీటింగ్ కూర్చున్నాం. We were planning and year-wide calendar. In that we are seeing for the things which we could contribute as a part of NSS, promoting culture and also service. వీఆర్ హ్యావింగ్ హ్యాండ్లూమ్స్ డే. సో హ్యాండ్లూమ్స్ డే ఉన్నప్పుడు సడన్లీ వి థాట్ హ్యాండ్లూమ్స్ అంటే తెలంగాణలో ఫేమస్ హ్యాండ్లూమ్ అంటే పోచంపల్లి. సో పోచంపల్లి పోదామా అన్న. సో పోదాం అనుకున్నాం. ఇట్ వాజ్ ఎ ర్యాండమ్ థాట్. అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ అది అఖిలేష్ ప్లాన్ అనమాట. యాక్చువల్లీ యూ వాంట్ డాక్యుమెంట్ అండ్ డూ ఇట్ యాజ్ అ రీల్. We are dedicated to let people know what exactly the Indian culture is also. సో నాకు పోచంపల్లి నేను 7th క్లాస్ ఉన్నప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్స్లో చదివా. లైక్ సిల్క్ ఎట్లా చేస్తారు, ఆ సిల్క్ ఎలా తీస్తారు ఏంటి అని చెప్పి. ఆ లైవ్లో చూసినప్పుడు తెలియని ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంది నాకు చిన్న పిల్లలాగా. బట్ ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఫస్ట్ ఈవెంట్ అట్లా ప్రాపర్గా చేసుకోవడం, ఫస్ట్ యాక్టివిటీ, ఇట్ వాజ్ ఎ గుడ్ థింగ్. Do you believe that members use club for gaining popularity and spotlight? I don't think it is true, because the club, being part of a club, you can also get a good name and you can also get a bad name. So I don't think there is 100% profit. It depends on how you are and your character that will actually earn you. క్రెడిట్స్ కోసం అయితే ఎవరు వర్క్ చెయ్యరు. స్పాట్ లైట్ అంటూ లేదు. ఇట్స్ దేర్ యాక్టివ్నెస్. దే కమ్ అప్ అండ్ దే షో అప్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, సో దట్ ఆ స్పాట్ లైట్ వస్తుంది. How does the president of CBIT NSS, Akhilesh, use his newly found popularity in good measures? I think he's been popular since first year, and he doesn't need sudden popularity from CBIT NSS. Was the Strength and Solidarity March just a PR stunt, or did it actually have an impact in the college? Everything that is done in the mass groups is not only about PR. We told them what's happening. We just didn't do it for PR stuff. I think the march was just to enlighten people on what is actually happening and to get their support and show the world through our social media and in the college that we are fighting for something good, and we wanted to let people know that there are people who want a change in the society, and we as NSS members wanted to put forward that into the society. And it's more of to make sure that everyone should look into this topic and it shouldn't be taken as a small thing. You had the crowd, you had the energy, then the projector goes down. What was happening behind the scenes while 600 plus people were waiting outside? Okay, so I think this was for the Watch for Cause, where the projector was down. It actually grabbed the attention of whole college as well as the management too. So to keep the audience engaged, that was a very hectic issue, running across faculties for wires and cables and all that. So we could overcome from the issue, but that was a havoc in itself. But moreover, it actually collected a lot of fund, which was very helpful for our 3-day camp. In Yuva 2025, Yuva's been around for a while. What made you look at the old format and say, let's shake this up? Yeah, so Yuva, this time we have tried our best to make it in such a way that we can truly understand the leadership nature of the participant. The old format, which was done by our seniors, I think it consisted of a lesser rounds, and it was limited to our college. So in this time we wanted to expand to other colleges, and we had a very good reach from other universities and institutes from across India. The last round was very, I think, unique. Last round of the Yuva in such a way that we want to test their actual leadership skills on the ground by taking them to the village near Khanapur. So we left it to the candidates and left them for 2 or 3 hours in the ground, so that they can understand the real hardships of the people they are facing in the village. Making sure that they properly interact with the people, which brings out their leadership skills, their understanding skills, and empathizing towards people. And come up with the solutions that can actually solve the problems that they have seen in the area that they have visited. Every fest has stalls, every club does something, but Arangetra didn't just exist, it made a statement. What do you think of that statement?
I think people had this mindset that CBIT NSS would just do service related events and nothing more than that. But NSS also means getting everybody together and making sure there is much more than just service. The first thing which was in our mind was to do a fundraiser at a larger scale than the last year, in a thought of making it as a carnival. And I think Arangeta was it was very required in the college for people to like have fun and enjoy, not just in other clubs but also in like Seva clubs, which is NSS. We had some idea that why not make the publicity or the reach that we had as a point of raising the fund, but not directly from the audience themselves. But later there were many modifications and changes that we have to do so that it can be implemented in the constraints we had. Arangetra sponsorship head ga unde, but I give the complete credits to my co-head Parnita and Komali. How did parents and students react to photo booth during orientation? First ever publicity PR idea that ma board ochinaka our team decided to do that. That was the best thing which we started with an anpis. Family members reactions, parents were like baagundi nana meer maaku oka movement create chesaru deen gurinchi ani. That was the best reaction we got. What's your idea behind making a wholesome event such as Be My Santa? Yeah, so the Be My Santa thing was a very new thing, I can say, because we can just donate something to them, but we were thinking of a way if we could bring the ability to serve the society to the students of our college to their comfortable pace. We collected the wishes of children, and when we took all the wishes to the college and we collected the gifts and whatever the children needed and submitted back to these children. They can take the opportunity to fulfill that wish from their side, so that they can feel more involved to the society in their comfortable boundaries. That was our thought behind the Be My Santa. CBIT NSS pulled off a 3-day camp. Was it about impact or was it about proving something? It was not something that we had to prove to someone. It was the thing that we had in our mind. That was the reason for conducting Watch for Cause, to be independent, to organize that camp, independent of a college, independent of any other things that could constrain us to making this camp successful. సో ఈ విలేజ్ క్యాంప్ అనేది యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ మై డ్రీమ్. అంటే కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు అందరికీ కాలేజ్లో ఏదో ఒకటి చేయాలంటుంది కదా. సో నాకు కూడా ఉండేది లైక్ ఇట్లా విలేజ్ క్యాంప్కి వెళ్ళాలంటే. నేను పిల్ల జమీందార్ సినిమా మూవీ చూసినప్పుడు కానీ ఇంతకుముందు కానీ అంటే కాలేజ్లో అలా ఎన్ఎస్ఎస్ అని చెప్పి ట్రిప్స్కి వెళ్తాం, అట్లా విలేజ్ క్యాంప్స్కి వెళ్తాం, నాకు నచ్చేది బాగా. సో హెల్త్ క్యాంప్ అన్నప్పుడు కొలాబరేట్ అవ్వాలి, అంటే డాక్టర్స్ని తీసుకుని ఎట్లా కన్నా కూడా సిమిలర్లీ స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్తే కొంచెం బాగుంటుంది అన్నది అనిపించింది. సో అట్లా కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు ఐ కేమ్ టు నో అబౌట్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఇస్ అన్ ఉస్మానియా, దట్ ఈస్ OMC కేస్, ఉస్మానియా మెడికల్ కేర్స్. సో దేర్ ఐ గాట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. షీ ఈజ్ నూరిన్. తను మాకు కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చింది, లైక్ ఇన్ని మెడిసిన్స్ కావాలి, మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే. లైక్ షీ వాజ్ హౌ అంటే మనకేం కావాలి అంటే మన సైడ్ నుంచి వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అండ్ వాళ్ళు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అండ్ వాళ్ళు ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం. అండ్ మెడిసిన్స్ అవన్నీ మా శృతి చూసుకున్నారు, పబ్లిసిటీ హెడ్. అండ్ విలేజ్ గురించి కూడా మా అఖిలేష్ వాళ్ళ సొంత ఊరది, సో వాళ్ళు చూసుకున్నారు. సో అక్కడ నాకు ఈజీ అయింది. నేను ఉస్మానియా వాళ్ళని నేను చూసుకున్నా. సో ఇట్ వాజ్ ఏ కోఆర్డినేషన్, టీమ్ కోఆర్డినేషన్లో సక్సెస్ఫుల్గా చేసాం. Impact might be small if we compare it to the big problems in our society, but it was something that was feasible at most with our abilities and the constraints we have as a students. బట్ ఇట్ వాస్ ఎ గ్రేట్ మెమరీ. 3 days విలేజ్కి వెళ్ళి సర్వే చేస్తాం, తిరగతాం, పీపుల్తో మాట్లాడతాం, ఫీల్డ్స్లోకి వెళ్తాం, ఫ్రెండ్స్తో అట్లా విలేజెస్కి వెళ్ళి తిరిగినప్పుడు దట్ వాజ్ ఏ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే 3 days క్యాంప్ అయిపోయిన తర్వాత అలా టీషర్ట్ తీసి చూసుకున్నప్పుడు అది కొంచెం మట్టని తిన్నప్పుడు మంచి తెలియని లోపల నుంచి ఇన్నర్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది. లైక్ ఐ వాస్ ఫీలింగ్ జస్టిస్ BGM బిహైండ్ మై షర్ట్. సో ఇట్ వాస్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. Summits just doesn't happen overnight. What was the pre-work that went into this NSS summit?
Initially, we had an idea to collaborate with one or two NSS units outside of our college, but later we have thought that Why not meet everyone and know how they are working and tell them how we work so that we can why we don't have a common platform for the all NSS units in the Hyderabad, because we everyone in the NSS has the same mission and vision. Why don't we do it in the larger scale and create a bigger impact when we have the common vision? That was our idea to begin working on the summit, and we had started working on it even before, like 2 months before the initial summit was happened. and that I think was very helpful to us because we learned a lot from other NSS units. Was there a moment where you thought, this is way too much, I might quit? సో హిస్ డెసిషన్స్ మార్నింగ్స్ బయట ఈవెంట్లో టీఎఫ్టీలో పొద్దుగల లేపి బయటికి తీసుకెళ్తాడు. ఆ డెసిషన్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఓకే చెప్పినా అని అనిపిస్తుంది. హీ లైక్ ఎంత పర్టికులర్ ఉంటాడంటే లైక్ హిస్ ఇన్స్టా పేజ్ నా డిజైన్స్ అంటూ అనిపిస్తుంది. అరే ఎందుకురా ఇంత ఒక పాయింట్లో ఆపొచ్చు కదా. Who in the team is most likely to ghost the group and come back like nothing happened? ఒక హైప్ క్రియేట్ చేసేస్తుంటాడు గ్రూప్లో, ఏదో చేసేస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు, అంత అయిపోయాక వచ్చి ఏంట్రా ఇదంతా. Goes the group Akhilesh, she does that. He says guys and he disappears and he doesn't come again. యా తేజస్విని. Joint secretary. కూడా అంతే, నేను మెసేజ్ చూస్తాం కానీ మరి. Who is the low-key gossip distributor of NSS? Can I choose two people? I can. Nene sir. Yeah, it can be Tejaswini. Definitely at least. Who could walk into a sponsored meeting with zero prep and still walk out with funding? The legend, the myth of sponsorship, लाखों लाख यहाँ पे आ गया. Who's the human version of, bro, don't worry, we got this, even when we absolutely do not? Sorry to choose me. Who disappears after every event like Batman? Who has to give his cameras? Sorry. Maybe me. Having all the other works. Okay, I'll just say Charan because he doesn't even come for events, so like maybe Charan. సారీ టు సే బట్ చరణ్ అసలు కనపడలే. Who in the team is most likely to say, I'll be there in 5 minutes, but actually take 45? Parnita. Who's the real MVP of emergency jugaad? Like they'll get a mic, a flex, and a DJ in 30 minutes flat. Who treats NSS group chat like their own personal blog? Trimurtulu. Who in this team would plan a meeting and forget to show up? Pragna. That's definitely me. Like Parnita said before, probably be Parnita and me again. I wouldn't show up in the meeting, but I don't plan either. ఇదొక హఠాత్ పరిణామం, ఎవరు ఊహించినటువంటిది. ఉదిత్ కొలిజాల గుర్తు చేయాల్సి వస్తుంది మీటింగ్ ఉందని. చూపెట్టారా? ఓకే. Who in the team was everyone's favorite but wouldn't admit it? Like he's friendly with everyone. అగైన్ ఇట్స్ అఖిలేష్. మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఆర్ పులిజాల. Who in the team would overcomplicate simple things? It's me. It's me. అంటే నేను Our vice president. Who in the team has the best resting I am done face? Shruti. I think I have the best resting I'm done face. I think I would say me. ఎవరి డప్పుడు కొట్టండా. Who in the team laughs at their own jokes the most? Vishnu. #Vishnu jokes. Who treats NSS group chat like their personal blog?
these two again. Who in the team would forget why they walked into a room? Sometimes he just goes back. It's our president of English. Found Akim many times. తెలీదు గుర్తులేదు మర్చిపోయా Who in the team is most likely to laugh at a wrong moment and get everyone in trouble? Vishnu? Akhilesh. Who in the team is super dramatic over small things? It is Shruti. Who in the team disappeared after the work started but showed up for the photos? That's me. Who in the team is most likely to disappear mid-event and show up with snacks? Shop with snacks. I think it would be Tejasvi. Who in the team is basically running on vibes, caffeine and fake deadlines? Who in the team would become famous by accident as an influencer? ఆరంగేతో రీల్స్ చేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటా. Who in the team would start motivational speech at 1 a.m.? The president himself. We have the owls of the EB song. Probably it will be him with maybe Udit and Vishnu, who will be sitting around at a coffee shop or somewhere, chai place, and start a motivational speech. రాయిపిస్తున్న వాళ్ళే అది చెప్పు ఫస్ట్ పోరి సెట్ ఐఏఎస్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా గట్టిగా? అరే ఈసారి నేను గ్రూప్ 2 ఖచ్చితంగా కొడతావా? 100%. ఈసారి ఎట్లన్నా మనం క్రాక్ చేయాలరా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐపీఎస్. అరే అంకుల్ మీరెప్పుడు వచ్చిండ్రు? Who in the team lives for the tea but pretends to hate drama? Udit. He pretends like he isn't involved in it or he doesn't want to know anything happened, but definitely he'll get all the gossip from everyone. హాయ్, నా పెర్ఫార్మెన్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే స్మాల్ బాస్ అని స్పేస్ ఇచ్చి పద్మశ్రీ PADMASRI అని టైప్ చేసి 5555 SMS చేయండి ప్లీజ్. ఓట్ ఫర్ మీ. Who in the team is most likely to have an emotional breakdown over Canva? Vice President. Who in the team only acted sweet in front of heads but roasted everyone behind their back? Akhilesh Reddy. Who in the team thinks every photo must be candid but keeps yelling act natural? Maybe Arjun Singh. Superb! Really powerful. Brilliant variations, you know? Just a minute. Take your own time. Who is likely to fake being calm but inside it is a full India-Pakistan match? Sure. It's our Vice President and Jen Singh. Both of them. Who posts feeling proud to be part of NSS stories after only attending the photo session? నీ వెనకలు ఎందుకు పడ్డారా? ఏం చేస్తున్నారా నువ్వు? తగలబెట్టండి సార్ నిరంజన్ గారు. బాగా ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంది. ఫేవరెట్ NSS ఈవెంట్ అరంగేట్ర. I can say that when you announce the event as the president that it will happen, even though if you have 100% ability, capability and the situation to organize the whole event successfully, but you cannot do that because your management is not supportive. Oreo shake. SVS ఇది చెప్తున్నాం. అలా కాదండి, నాలుగు కొంచెం అప్పుడు కొట్టాలి. Getting banned from college by security guards. Celebration. I joined NSS for people, but stayed in NSS for drama. చలో ర్యాపిడ్ ఫైరా స్టార్ట్ చేద్దాం. కానీ నువ్వెన్ని యాంగిల్స్ చూపిస్తావు? ఇది
ఈ క్లిప్ వాడుకోండి. క్లేష్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దామా సార్? వై నాట్? చెప్పరా, ఏదో చాటింగ్ చేసావేరా? అన్ని బ్లూపర్ లేరా నావి, ఒక్కటి కూడా పనికొచ్చింది లేదు. పోస్ట్ స్లీప్. సరే కానీ తొందర ఇట్లా ర్యాపిడ్. ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది. సారీ, ఐ డిడ్ంట్ సీ ద మెసేజ్. ಅದು సబ్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఐ గెస్. నాకు తెలియదురా, అంత స్పాట్ రా, తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదు, సన్నాసి అతవా. 3 day క్యాంప్, మిడ్ నైట్ ప్లాన్. అదే ఈ క్లిప్ కట్ చేసి అట్లా తీసుకోవాలి. పాడుగా చాలా. ఓకే, 1 minute సార్. ఎక్కిళ్ళే పెట్టి ఏడుస్తుంటే కష్టం పొందు. నాకు ఈ ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయా? Family. Which event of yours was the most fun? Arangetra was the most fun. And watch for cause. ఇప్పుడే స్టార్ట్. ఏమిరా బాలరాజు, ఏమిరా ఉపయోగం దేశానికి? నేరాలు గోరాలు కాదు ఇది. మిస్టర్ చరణ్, జాయింట్ సెక్రటరీ. నాకు షాల్వా కప్పాల్సింది పోయి నన్ను పొగడాల్సింది పోయి ఏంది మాటలు? ప్రజ్ఞ. ఫస్ట్ టైం దాని పేరేంది? ఆరంగ నేత్రానా? సార్ ఏంటి సార్ అది? ఆరంగ నేత్రానా? మూర్తి గారు, ఇలాంటప్పుడే గుండె రాయి చేసుకోవాలి. ఆరంగేత్ర, యా. ద ఆర్ఫనేజ్ విజిట్. Actually, I loved it, but what's the problem is that after the event is completed and when we are returning, I could not face the people, the orphan people living sadly after we leave them back. బాగా కనెక్ట్ అయినట్టుంది. ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్నల్. అఖిలేష్ రెడ్డి. చరణ్. డిఎస్ఎల్ఆర్. యా, ఫ్యూ వాలంటీర్స్. అయ్యో, ఉమెన్స్ డే. I mean, the level of things we have done, it required a lot of things to be in a proper place, I can say. So it might not be possible for every year to be the same as 24-25, but I would say I would be more than happy if the coming board or the coming boards will meet the level of 2024 or 2025. And yeah, I want to see them doing things which I have done wrong in the wrong way, or I will be more than happy if they do the things that I had expectations of doing in the